We all know one thing very clearly, that in our schools, English language is taught and learned but not practiced. It's an irony. In fact, it has not to be taught. നമ്മളാരും നമ്മളുടെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളം പഠിച്ചത് ഈ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടല്ല. We learned at home itself by associating with our own kith and kins, parents, and then of course the local people. So there automatically we listened first and then recorded everything in our mind, and it comes out naturally. The same way our parents spoke, automatically it comes out because it's a kind of an aping exercise. അനുകരണമാണ്. ഒരു അനുകരണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അതിനകത്തുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഭാഷ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭംഗിയായി അതുപോലെ മലയാള ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മദർ ടങ് ഭംഗിയായി സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അമ്മാനമാടുതല്ലേ, അതുപോലെ നമുക്ക് അമ്മാനമാടണം ഇംഗ്ലീഷിലെങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അതുപോലെ ആദ്യം വി ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ലേൺ. Of course, there is a learning process, it automatically happens. പക്ഷേ the first exercise that we have to do is to speak, use and learn. അങ്ങനെയാണ്, അതല്ലാതെ ലേൺ ആൻഡ് യൂസ് അല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ മലയാളം പഠിച്ചത് എങ്ങനെയോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ. ഏത് ഭാഷയും ഇറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയും. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണ്, എബിലിറ്റി അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ സ്കിൽ. എബിലിറ്റിക്ക് മേളിലാണ് സ്കിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈവൻ ആസ് ദ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി NEP, അവർ പറഞ്ഞ aims to promote education in mother tongue, but still the English language continues to be a favorite among the parents and the students. It's quite natural because the world has changed a lot. It is a global language, it is an universal language. We cannot deny the fact. സോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിലും പാരൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്. നോ ബഡി ക്യാൻ ഡിനൈ ദാറ്റ്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേരൻസ്, ദേ ആർ ഹൈലി എൻതൂസിയാസ്റ്റിക്, ദേ വെരി മച്ച് വില്ലിംഗ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എനി എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ടു their wards to make them speak fluently in English. അവർ അത് കാണുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യം, പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ചാരിതാർത്ഥ്യം ഉണ്ടാകുന്ന വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ഈസ് ഇഫ് their wards, their children, their kids, if they are able to speak fluently in English, they will be very much satisfied and fulfilled. Okay, so അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ബേസിക് നോളജ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓർ their own children, a chance of employment, and of course they give an additional aspirational value to English language for these reasons which I have already told. Everybody knows it. At the same time, I'm just telling, stressing, emphasizing the importance of how we have to handle, how we have to manage to speak in English fluently. The first thing is to think in English. Almost all our thoughts are manifested in our mother tongue. If a person who is living in North India, where Hindi is spoken, of course he is born and brought up there, his thoughts are all manifested already in Hindi. If a person is born in Kerala, his thoughts are manifested in Malayalam only. We all know that. So from this Malayalam to English, there is a kind of transition. Okay, it is not a translation process, it actually transliteration. That is what we have to do. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷനാണ്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൻ്റെ വാക്ക് പദം ബൈ പദം അല്ലേ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ വാക്കുകളെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം, ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് യുവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനൊന്നും നിന്ന് കൊടുക്കണ്ട. നിന്നോട് കാഷ്വലായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് കണ്ടാൽ പലരും, ചിലർ പുസ്തകങ്ങളെന്ന് പറയും, പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം, മറ്റു ചിലർ ബുക്സ്, മറ്റു ചിലർ പെൻ കണ്ടാൽ പേന എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മലയാളികളുണ്ട്, പെൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മലയാളികളുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം വ്യത്യാസം വരുന്നത്? അതേസമയം നമുക്ക് ലൈറ്റ്, ഫാൻ, ദർ ഓൾ കോമൺ, സ്പാനർ, all tools are in English. All the tools that we are using for in the workshops, of course, if you think you can understand, if you just pay attention to that, most of the words used
are in English. Okay, fan, light, table. Okay, and books, pen, scooter, bike, motor car. All these are in English, which cannot be translated easily. Nobody can switch. There is an old saying now. വൈദ്യുതാഗമന പ്രത്യാഗമന നിയന്ത്രണ യന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അതിനുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ. സോ സച്ച് എ റബിഷ് തിങ്, വി കനോട്ട് ഡു ഇറ്റ്. സോ നമ്മളുടെ തോട്ട്സ് ഓൾറെഡി മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആയത് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരിക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ബീൻ മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഇൻ മലയാളം, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നാച്ചുറലി മലയാളം ഫ്ലോസ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ തോട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു എക്സസൈസ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ദെൻ വി ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് നെസസിറ്റി ഫ്രം ഇൻസൈഡ്. നമുക്ക് തന്നെ തോന്നണം ഇതെൻ്റെ അത്യാവശ്യമാണ്, ഇറ്റ്സ് മൈ നീഡ് ഓഫ് ദി അവർ, ബിക്കോസ് വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ കോർപ്പറേറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ്, മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് വേൾഡ് where English has become a very much predominant element for making a person success in his life. Everybody knows it. Okay. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ പഴയ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ AI കാലമായി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടെ വന്ന സമയത്ത് നമുക്കിനി അതില്ലാതെ ഒരു രീതിയിലും മുമ്പോട്ട് പോകാനൊക്കില്ല. ഒരു 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 സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടും സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടും ജീവിക്കേണ്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിതൊക്കെ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഘടകമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വൺ തിങ് ഐ ആം ടെല്ലിങ് യു, see, it gives the child the confidence to interact at a global level. It provides access to multiple courses worldwide. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പോഴെല്ലാം കുറേ നാളായി അതിന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സോഡസ്. ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട് വിട്ട് പോവാം. പോകുന്നതെല്ലാം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസുമാണ്, ഹെൽത്തി പീപ്പിളാണ്, യൂത്താണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ നാടിന് പല രീതിയിലുള്ള സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അത് വേറെയാണ്, നഷ്ടം വരുന്നത് അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. എൻ്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വിഷയമല്ല അത്. സോ ദ ചിൽഡ്രൻ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ആക്സസ് ടു ഗ്ലോബൽ content and also the resources. These are the benefits of speaking in English. Then ഇതെല്ലാമാണെങ്കിലും however in our schools, ഇത്രയോ പ്രാധാന്യം നമുക്കൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും in our schools if you visit, I visit almost all the schools in Trivandrum and Kollam near, and also many other students I take classes for IELTS, TOEFL, OET, PTE, all these courses I teach. ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം വേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ് അല്ലേ? അതിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് ബീയിങ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺസെൽഫ്, ബീയിങ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതേഴ്സ്. അതാണ് ആ ഡെഫിനിഷൻ പോലും പറയുന്നത്. ബീയിങ് ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ അനദർ പേഴ്സൺ, ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ വൺസെൽഫ്, ആൻഡ് ബീയിങ് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ ടീം, having an emphatic smile on your face, winning smile on your face. These are all the definitions of soft skills. But the first sentence itself, it says that understand yourself, understand others. ഈ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പോലും ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണെങ്കിൽ വി കനോട്ട് അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്, വി കനോട്ട് എസ്കേപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു എടുക്കാൻ ഒക്കാത്ത ഭാരമായിട്ട് ആരും കാണണ്ട. വളരെ നിസ്സാരമാണ് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നിസ്സാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ we have to have constant practice. That is what I said in the beginning. In our schools, English is only taught and learned, but not practiced or used frequently. There is no rule of language. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സർ, ഇഫ് യു കുഡ് സ്പീക്ക് ഓൾ ഡേയ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈവൻ വിത്ത് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഹു ആർ ടേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ദെയർ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എയർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് here in this premises എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ okay, that is an idea, that is a good idea, that is called the rule of language. പക്ഷേ when I observed in the schools, almost all the teachers were talking to the students in Malayalam. That cannot be possible. Parents should be very much aware of one thing. If you are sending them your words to the schools, you should make sure first that the English language is almost all the time spoken in and around the school, classroom, and even the personal interactions with the teachers and the parents, whoever comes in the school premises at least. That has to be taught. ഞാനിവിടെ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് ഇതിനായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്, അതല്ല ഇതിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം. പിന്നെ ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ട്യൂട്ടറാണ്, ട്രെയിനറാണ്,
പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റും സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസും ഒക്കെ ഒരുപാട് കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ട്രെയിനറായിട്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും. പ്രാധാന്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ എങ്കിലും ഇത് എങ്ങനെ ഹൗ ക്യാൻ what is okay, it is okay, what is the importance, you know it, but how can make this language very much friendly to our own self. We have to become very friendly to the language. അപ്പോഴാണ് ആ ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് എന്നാണ് നമുക്ക് കാഷ്വലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. So that way we can bring out all our ideas completely. Otherwise it remains a broken language and almost all the ideas will be held in. That becomes your partial expression of your thoughts. അത് നമുക്ക് ഫുൾഫില്ലിംഗ് അല്ല. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും നമ്മളുടെ ഐഡിയ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നെർവസ്നെസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാർഗ്ഗങ്ങൾ വരെയുണ്ട്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഹൗ ക്യാൻ വി ഓവർകം അവർ ഡിഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.